Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I'm discussing about some more problems on double integral. Problem: evaluate double integral over R xy into x plus y dx dy over the area between the two curves y is equal to x square and y is equal to x. Here we observe that y is equal to x square is the parabola. So this is the parabola. Y is equal to x square curve is like this. Y is equal to x square. So this curve name is y is equal to x square. And also y is equal to x is a straight line from 0 comma 0. So 0 comma 0, this is the straight line. So this is called y is equal to x curve. So we have to find the area bounded between the two curves. For this, the two curves y is equal to x square and y is equal to x intersect at 0 comma 0. Intersect at 0 comma 0. And what is this point? Means put x is so y is equal to take one unit distance. Take one unit distance here this and here 1 unit. So it means at x is equal to 1 comma 1. So we can draw a strip parallel to y-axis. We can draw a strip parallel to y-axis. So we have to find the limits of y. ఈ యొక్క స్ట్రిప్ అప్పర్ బౌండ్ వచ్చి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనే కరువుని టచ్ చేస్తుంది. లోయర్ పార్ట్ వచ్చి లోయర్ పార్ట్ ఉన్న స్ట్రిప్ యొక్క లోయర్ పార్ట్ వచ్చి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే కరువుని టచ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చూద్దాం ద కర్వ్స్ solution. The curves y is equal to x square and y is equal to x intersect at the points 0 comma 0 and 0 comma 1 comma 1. 1 comma 1. Therefore the region of intersection is 0 less than or equals to x less than or equals to 1. So x lies between 0 to 1. And y limits or lower curve వచ్చి x square part కాబట్టి x square less than or equals to x. సో అప్పర్ పార్ట్ వచ్చి ఈ కరువుని కాబట్టి ఈ స్ట్రిప్ అనేది అప్పర్ పార్ట్ ను y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x దగ్గర టచ్ అవుతుంది కాబట్టి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇస్ అప్పర్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ ద లోయర్ పార్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద అప్పర్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద లోయర్ పార్ట్. y and x లిమిట్స్. Therefore double integral xy into x plus y dx dy, that is equal to x is equal to 0 to 1 and y is equal to x square to y is equal to x. Multiply చేస్తే x square y plus xy square into dx dy. ఫస్ట్ దేని ఇంటిగ్రేటింగ్ చేయాలంటే y లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైని ఫస్ట్ చేయాలి, దెన్ ఆఫ్టర్ integrating with respect to x. So x limits are constant. X is equal to 0 to 1 and y limits y is equal to x square to y is equal to x square y plus xy square into dy into dx, that is equal to x is equal to 0 to 1. సో చేస్తే మనం ఏమవుతుంది, x square constant, so y square by 2 plus x into y cube by 3. లిమిట్స్ వచ్చి x square to x into dx, that is equal to integral 0 to 1. So first we can apply upper limit to substitute upper limit, then after lower limit. x y place లో x పెడితే x square అంటే x power 4 by 2 plus x ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్లో పెడితే ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది. ఇక్కడ పవర్లో 1 ఉంది. బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ద పవర్స్ మస్ట్ బి యాడెడ్.
x power 4 by 3 అప్పర్ లిమిట్ అయిపోయింది మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2 ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ పెడితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ పవర్లో 4 అయిపోతుంది 4 ప్లస్ 2 6 ఎక్స్ పవర్ 6 బై 2 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ ఇక్కడ 2 3 6 6 ప్లస్ 1 7 ఎక్స్ పవర్ 7 బై 3 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఇంటూ డిఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 1 ఎక్స్ పవర్ 4 ఎల్సిఎం చేస్తే 6 అవుతుంది 6 సో 3x పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 2x పవర్ 4 అంటే 5 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 4 మైనస్ ఎక్స్ పవర్ 6 బై 2 minus x power 7 by 3. So that is equal to dx. So now we can integrate with respect to x. That is equal to 5 by 6 into x power 5 by 5 minus x power 7 by 7 into 2 minus x power 8 by 8 into 3. So limits 0 to 1. That is equal to 5 cancel x power 5 by 6 minus x power 7 by 14 minus x power 8 by 24. The limits are 0 to 1. That is equal to limits apply cheste. That is equal to x power 5 by 6 kabatti 1 by 6 upper limit minus 1 by 14 minus 1 by 24. Take LCM, that is equal to 162 LCM. So ikkada 9 direct ga veste LCM cheste we get 9 by 162. Finally we get 3 by 562. So hence solve. Take LCM. The simple way we get 3 by 56. Hence solved. This is the procedure. And then after we have to find another problem. Evaluate double integral over e power 2x plus 3y into dx dy over the triangle bounded by x is equal to 0 and y is equal to 0 and x plus y is equal to 1. X plus y is equal to 1 using by the diagram x-axis, and so this is the x-axis and this is the y-axis. So this is 0 comma 0 0 comma 0. Here we observe that x is equal to 0 and y is equal to 0. So y is equal to 0 is on x-axis, x is equal to 0 on y-axis, these two. And take x plus y is equal to 1. Put y is equal to 0 and x is equal to 1. X is equal to 0 at y is equal to 1. So x is equal to 1. So this is x is equal to 1 curve at the point 1 comma 0. X-axis में the y0 కాబట్టి 1 comma 0. And this is 0 comma 1. This is 0 comma 1. We can take the strip, put x is equal to 0 and y is equal to 0. By strip ని బేస్ చేసుకొని అప్పుడు ఏమవుతుందంటే y is equal to 1 minus x. Limits, x limits and y limits. The limits here ముందు here the region of integration, the region of integration is the triangle, and the line ఏమి ఇచ్చాడు మనకి x plus y is equal to 1 intersects the axis at points 1 comma 0 and 0 comma 1.
So therefore the limits of x, the limits of x ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 0 నుంచి 1కి, 0 to 1 లిమిట్స్ ఆఫ్ y. ఈ స్ట్రిప్ వచ్చి లోయర్ పార్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇదే స్ట్రిప్ అప్పర్ లిమిట్ని అప్పర్ పార్ట్ ఎక్కడ టచ్ అవుతుందంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ఈ ఈ కరువుకి టచ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీని నుంచి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్. సో అప్పర్ లిమిట్ టు లోయర్ లిమిట్. నౌ ద ఇంటిగ్రేషన్. నౌ double integral over r e power 2x plus 3y dx dy, that is equal to integral 0 to 1 integral ఇంకొకటి ఏంటిది y is equal to 0 to y is equal to 1 minus x e power 2x plus 3y e power of 2x plus 3y into dy into dx. First differentiating with respect to y చేద్దాం. Therefore double integral over r e power 2x plus 3y into dx dy is equal to 0 to 1. సో వైని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పవర్ ఆఫ్ మిగతాదంతా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఈ పవర్ ఆఫ్ 3yని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ పవర్ 2x ప్లస్ 3y డివైడెడ్ బై 3. ద లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1 minus x into dx. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3ని బయటికి రాద్దాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్లో వై ప్లేస్లో. కాబట్టి ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేసాం కాబట్టి వై లిమిట్స్ ఈ పవర్ ఆఫ్ 2x 2 ఇంటూ 1 2x అంటే వై ప్లేస్లో కదా పెట్టాల్సింది. ఈ పవర్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్ 1 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఈ పవర్ 2x ప్లస్ 3 into 0 3 into 0 into dx, that is equal to 1/3 integral 0 to 1 e power of ఇక్కడ 2x ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 3x. అప్పుడు ఏమవుతుంది 3 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. 3 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ 2x. ఈ పవర్ ఆఫ్ 0 అంటే ఇక్కడ 1 అయిపోతుంది. ఈ పవర్ ఆఫ్ ఇక్కడ 0 అయిపోద్ది. సో ఈ పవర్ ఆఫ్ 2x ఓకేనా ఇంటూ dx, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేద్దాం. ఈ పవర్ 3 మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ అంటే -1 అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ 2x డివైడెడ్ బై 2. ఎక్స్ చేస్తే లిమిట్స్ వచ్చి 0 to 1. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 ఇంటూ సిమిలర్లీ అప్పర్ లిమిట్ ఈ పవర్ ఆఫ్ 3 minus 1 divided by -1 minus e power 2 into 1 divided by 2 upper limit to minus lower limit to e power 3 minus 0 divided by -1 minus e power 2 into 0 divided by 2 upper limit to minus lower limit. That is equal to 1/3 into ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి ఈ పవర్ ఆఫ్ 2 అవుతుంది మైనస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ 2 మైనస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ 2/2 తర్వాత మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఈ పవర్ 3 ఈ పవర్ 3 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అగైన్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఈ ఇంటూ 2 పవర్ ఆఫ్ 0. సో 1 అయిపోతుంది. సో 1/2 ఓకేనా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 ఇంటూ బై 1 వేసుకుంటే ఇక్కడ ఎల్సిఎం 1. సో ఎల్సిఎం వచ్చి 2. ఎల్సిఎం వచ్చి 2 టైమ్స్ మైనస్
2 into e power 2 minus 1 time. So e power 2 plus 2 times 2 into e power of 3 plus 1. So 1 time కాబట్టి that is equal to 1 by 3 into ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ముందు 2 ఈ పవర్ 3 రాద్దాం ఈ పవర్ 3 అదే ఇక్కడ 2 ఈ పవర్ 2 minus 2 minus 1 సో minus 3 e power 2 plus 1 divided by 2 ఫైనల్గా మనకి ఏమవుతుందంటే 1 by 6 కదా 1 by 6 into 2 e power 3 minus 3 e power 2 plus 1 hence solved hence solved. So this is the way we have to solve any problem by using the given conditions. So final answer, we get the final answer. Okay. So if you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. My WhatsApp number 9848683512. For any other clarifications, please WhatsApp me. I will give the full details of another problems. Thank you so much. Have a nice day.